Hello, good morning everyone. Welcome back to my channel Azan Story and ya, ini kesempatan baik untuk kita semua ya. Pagi hari ini saya akan share materi terbaru saya di minggu ini tentang kata-kata ya. Sebagaimana sudah dibahas di minggu lalu ya, bahwa di video lalu nih, di minggu lalu video yang judulnya Unboxing the English Language ya. Di situ bisa dilihat that the bottom of all the English structure is the letters. Ya, after the letters then the word. After the word and then praise. After praise sentence and then sentence meaning. And meanings after that is discourse ya. Itu adalah tujuan dari komunikasi ya, sebagaimana sudah sering saya sampaikan bahwa the most important thing is we have to understand about the basic, and understanding the basic well will help you to learn better, will help you to learn more effectively in order to achieve your goal, of course better English. And in this occasion I would like to share about English letters or letters in English ya. Tapi sebelum lanjut ke materi, saya akan ingatkan dulu teman-teman untuk subscribe channel ini, dan juga don't forget to ring the bells ya, agar nggak ketinggalan nih video-video saya selanjutnya akan saya post tiap minggunya ya. Oke, minggu ini kita akan diskusi tentang letter and sound ya. Kalian tahu dong ya perbedaannya letter dan sound ya. Jadi huruf-huruf di dalam bahasa Inggris itu bunyinya bisa berbeda. Itu ya, kalau di dalam bahasa Indonesia huruf itu bagaimana dieja dengan dibunyikan sama. Tapi di dalam bahasa Inggris itu akan beda. A letter in English will be different when it is spelled and when it is pronounced. So make sure to be careful and understand this material well before you are going to the next level. You are going to study more about English, for instance, study more about words, structure, and etc. Make sure you understand about this. Ya, saya bukan ahlinya dalam bidang pronunciation, but I will share everything that I have learned before in accordance to my understanding ya. So you can comment me in the commenter box if you have another opinion. It's okay ya. Kita lihat contohnya dulu nih. Ini ada 3 huruf yang sama-sama ada huruf C-nya. Ya, these 3 words will sound differently. Ya, for instance, the first word is cup. The word C here sounds k. Cup. And then second word, place. The word C sounds like s. Place. S. Place. S. And then third one is chocolate. The word C with H becomes to be cha. Chocolate. Nah, itu dia udah beda ya. 3 huruf yang sama dalam 3 kata yang berbeda dibunyikan berbeda. That's the uniqueness of English. That's why I call this English is very sexy. And it's very nice to learn such kind of this thing. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana untuk mengetahui itu? Of course, you can look up into your dictionary now. You can install an English dictionary on your phone, and then you can check how every single word is being spoken. Kalian bisa lihat tuh gimana sih setiap kata dalam bahasa Inggris itu dibunyikan di kamus. Sekarang sudah ada kamus online tentunya ya. Dan di situ juga kalian akan nemu tuh tanda-tanda atau simbol-simbol yang unik. Nah, itu adalah cara membacanya, dan itu kita sebut the International Phonetic Alphabet atau IPA. Ya, buat kalian yang nggak belajar bahasa secara spesifik mungkin ini terdengar baru. But we have to know this, we have to understand this. Lebih bagusnya lagi kalian bisa tahu betul cara bacanya, karena even you find a new word, you can search on the dictionary and you can find how to speak it. Ini akan sangat membantu ya kalian kalau mau belajar bahasa Inggris secara lebih baik. Karena kita tahu the best way to learn English is by imitating the native. So, bagaimana kita bisa imitating the native if we can't speak like the native? Kalau kita nggak bisa niruin, dan salah satu cara untuk meniru adalah dengan mengetahui IPA ini. Ya, let's check another example. Here there are 3 words. There are 3 words with similar letters. The letters is H, O, U. In these 3 words will also being spoken differently. For instance,
in the first word. Dough. Dough. Second word, tote. Tote. And then the third word, calf. Calf. These three words speak differently. Yeah, so be careful of the sound because English letters and sound speaking differently. Ya. Nah, ini kode-kode yang di sebelah kanan yang di bold coklat ini adalah IPA simbolnya. Jadi kalian bisa tahu cara bacanya. So, ada 26 huruf dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa yang lain juga sama ya, ada 26. But the sounds, tapi bunyi-bunyinya itu ada 44 loh guys. There are 44 different sounds from the 26 letters. That's the interesting thing. And let's check out. Ini saya akan jelaskan general aja ya. Jadi 26 huruf itu atau 44 bunyi itu divided into vowel and consonant. Kalian tahu dong vowel, vokal ya, huruf vokal, huruf yang bisa membentuk bunyi. Vowel, of course, there are only 5. A, I, E, U, O. 5 huruf itu aja. Tapi lihat, nanti bunyinya akan ada banyak banget. And then consonant, the rest of the vowel, of course, the consonant. Vowel, there are monophthong and diphthongs. Consonant, voiceless and voice. Let's check out what is the differences. Kita akan masuk ke huruf vokal dulu ya, teman-teman. As I have already mentioned that there are only 5 letters, vowel letters. Be careful, vowel letters is only 5. But the sounds, yeah, as much as this, there are 12 sounds. There are 12 different sounds of vowel. Nah, ini yang single aja ya. We call it as monophthong sounds. Jadi, huruf vokalnya ada 5, bunyi vokalnya, ini yang monophthong aja, yang single, yang satu suara aja, itu ada 12. And then if you kalian lihat lagi, itu ada yang ada titik 2-nya, ada colon-nya. Itu adalah yang dibunyikan panjang. And then those without colon is short sound. Jadi yang dibunyikan panjang, ada yang dibunyikan pendek. Kalian bisa lihat itu. Dan kita cek aja. The first one is E. I-nya pendek ya. E. Like in sit. E. Sit. Next one is E. In sheet. E. Seat. Next is U. U. Like in food. And then ooh, like in you. Then like in pen. About. A bird. O for. Like in cat. Like in cut. And like in part. And or hot. Ya, itu yang single ya teman-teman. Yang single ada yang dibunyikan pendek, ada yang dibunyikan panjang. Ini vowels. There are 12 different sounds. Next on is the diphthong. Nah, diphthong ini adalah kombinasi dua suara vowel tadi yang disatukan. First is ear, like in year. And then L,
like in pear. And oo, like in cure. And then o, like in cow. And then o, like in go. Then a, like in say. Then I, like in bike. And then oi, like in boy. Yeah, it's really interesting. And then after vowel, there are some consonants. Of course, the rest letters except the vowel we call that consonant. And consonants are divided into two different voice. The first is voiceless. Voiceless consonant yang bunyinya hampir tidak terdengar atau samar. First is p, like in pet. F, few. T, tear. The, t, thing. Ch, chalk. S, su. And sh, like in shoe. K, like in cap. And h, like in hour. And the next is voice consonant, starting from b, like in bed. V, like in view. D, like in deer. The, like in this. J, like in joke. Z, like in zoo. J, like in measure. G, like in gun. M, like in man. N, like in no. And like in king. R, like in run. L, like in leg. Next one is w, like in work. And j, like in yes. Yeah, that's all about voice consonant. Yeah, teman-teman, after we understand about this, at least we can optimize our dictionary. And whenever you find some strange word and then you worry about mispronouncing about these words, you can find it on the dictionary and you can understand how to pronounce it by understanding the IPA, ya. Jadi at least kalian bisa tahu bagaimana membunyikan huruf-huruf tersebut and the application in every single word. Kemudian ketika dalam satu kata itu jadi bagaimana bunyinya dengan mengetahui IPA ini. Karena semuanya sudah ada di kamus, ya. Semuanya sudah ada di kamus, kalian bisa lihat itu. Dan saya punya tips, ya. I have a tips for you. Start from the things that you love in. Mulai dari hal yang kalian suka, misalkan dengan nonton film-film yang berbahasa Inggris, kemudian kalian akan mengetahui nih bagaimana setiap kata itu dibunyikan. How every single word is being pronounced. That's very important for you. Start from the things you love at first, ya. Oke teman-teman, kali ini video saya cukup segitu aja karena saya agak sulit nih ngerekam video ini di dalam handphone, ya, sering terjadi lag ya di aplikasi Microsoft Office yang saya pakai, ya. Terima kasih teman-teman semua dan saya minta sarannya di kolom komentar dan jangan lupa kalau ini bermanfaat kalian boleh like dan share ke sebanyak-banyaknya teman kalian.
Thank you very much. See you next week. Bye.